Fields Park. Little Jade Production. Her şeyi okuyayım böyle acaba. Ne oynuyorsun? The Complex diye bir ne derler lan buna da? Film tadında bir oyun ya da oyun tadında bir film. Ortası ne oluyor bilmiyorum. Böyle seçimlere dayalı bir oyuna giriyoruz ya. Evet, kararı biz vereceğiz. Eğer böyle şey değilse, durdurabiliyorsam, eğer durdurabileceğim olaylar varsa, hani hemen hızlı geçmiyorsa şey yapacağım, size de soracağım. Ama eğer hızlıca geçiyorsa şey... Ne diyorum ben? Eğer ama hızlıca geçiyorsa bazen ki durdurabilirsin abim. Aynen duruyorsa eğer size de sorarım öyle ne yapayım diye. Şımcık. Kamera açısı burada iyi herhalde. Burada kalsın şimdilik, sonra belki sola sağa yukarı aşağı bir yere koyarım. Ayarlar. Dil Türkçe, altyazı açık. Altyazı boyutu orta olsun. Orta herhalde yeter. Durdurabilirsin ama süre bitince bayılırım böyle oyunları. Hatta izleyecektim bugün bunu. YouTube'a koyar mısın? Koyarım tabii ki. Durdurabilirsin ama bir süre bitince belirli bir zaman sonra kendisi seçiyor ona göre. Aynen, o yüzden ben bazı yerlerde hızlı olacağım. Bazı yerlerde size de bakarım. Öyle ayarlarız. Seçimlerde durdur bak, evet. Seçimlerde durduru açalım mı biz o zaman bunu? Bunu açarsak o zaman şey oluyor. Nasıl açacağım bunu? Yayıncı boyutuna koydurur hep. Yayıncı modu mu? Kapalı. Şu an bu... şu an bir dakika. Kapalı. Seçtik mi lan bunu ya? Ne oldu? Yandan mı ayarlıyor? Tamam. Almışım. Kalbine güven reis. Yağ gibi akar. Tamam. Seçimlerde durdur açtım. Seçimlerin bazılarını da durdurabileceğim. Artık size sorarım. Hepsine tek tek sormam herhalde. Bütün size mi soracağım lan? Altyazı boyutu orta iyidir herhalde diye düşünmekteyim. Altyazılar açık. Her şey okey. Tamam, gayet tontiş duruyor. Görüntüler burada. Tamam. Okey, süper. Şimdilik kompleks yeni oyun. Hayırlı olsun. Dişinde maydanoz kalmış. Ha siktir. Lan! Dur bir dakika. Nasıl bakacağım ona? Dur. Oğlum nasıl, bir dakika. Şöyle bakayım hemen çaktırmadan. Nasıl maydanoz kaldı ya? Oyunun sesi fazla. Kısacağım hemen oyun sesini. Oyunun konusunu da okuyacağım arkadaşlar bu arada. Hepsini yapacağım bir saniye. Hani lan yalancı. Sen bir yalancısın ya. İnanmıştım ben sana. Oyunun sesini hemen kısıyorum. Bir saniye. Ayarlar, onu ayarlamadık. Ses fulldeymiş. Kısamıyorum. Şöyle iyi mi? Şu an iyi mi? Biraz daha kısabilirim. Ya da arttırabilirim. Şu an nasıl geliyor? Durum nedir? Bir tık kısılır, tamam. 65. Hatta 60 yapayım. Düz herkesin hoşuna gelsin. Şimdicik. Selam, iyi yayınlar. Aleykümselam Doktor Jona, nasılsın, iyi misin? Ben bunu izlemiştim, az siktir be. Müziği kapatma yok mu? Şu an öyle bir şey bulamadım. Komple kapatayım mı, ne yapayım? Müzik diye bir şey ayırmamış burada şu an. Yani göremedim. Müzik kapatma varsa kapa bu arada. Şu an vallahi bakıyorum ayarlarda bir müziğe dair bir şey yok. Ses var bir tek. Çok mantıklı, neden açmayasın ki? Selam. Nilay hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Aleykümselam. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bakalım. Ses olayını hallederiz herhalde arkadaşlar. Şu an çünkü bakıyorum. Yani kapatabilecek başka yerim yok. Çok yüksek mi şu anda? Çok rahatsız ediyor mu size? Bu tonda bile. Bu bile şu an rahatsız eden varsa biraz daha kısayım. Oyunda müzik ağırlıklı olunca sadece bu geçiş şeyi zaten. Bu arada konusunu okuyayım. Karıştıracaksın kız. Ne karıştırıcıdan? Şuradan şöyle yapsam. Bir dakika. Şöyle yapayım peki. Şu an nasıl? 52 yaptım. Ses karıştırıcıdan kıstım. Tamam, süper miyiz? İyi miyiz? Aleykümselam, hoş geldin Zeynoş. Evet, kompleks. Arkadaşlar oyunun konusunu okuyacağım ilk önce, bir tekrar bir bakayım. Edeyim, neymiş, ne değilmiş, bakalım oyuna. Önce bir okuyacağım size. Neyin içine daldığımızı bir bilelim. Komplekste yanlış yazdım bu arada.
Kaç aylık yayıncısın? Vallahi ben 2 senedir açıyorum desem İnşallah bir inanmamazlık olmaz. Bir 2 senedir açıyorum ya. 2 sene oldu. Kolyeni satıyor mu? Kolyemi açık arttırmaya sunacağım arkadaşlar. Evet, kolyemi şöyle. Merhabalar efendim, merhabalar. Şimcuk. Evet, oyunun konusunu okuyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Bu arada çok bağırmıyorum değil mi? Şu kulaklık beni şey yapıyor. Heh, şöyle açtım biraz. Biraz bağırıyorsam kusura bakmayın. Film gibi oyun, aynen film gibi oyun. Şimdi oyunun konusunu okuyorum. Londra'da gerçekleşen büyük bir biyolojik silah saldırısından sonra iki bilim adamı kendilerini zaman ve havanın giderek tükendiği bir laboratuvarda kilitli bulurlar. İstediğiniz macera türünü seçebileceğiniz bu oyunda eylemleriniz ve diğer karakterlerle olan ilişkiniz sizi 8 şüpheli sondan birine götürecektir. 8 tane sonumuz varmış. Totaliter Kinder ülkesindeki kimyasal saldırı kurbanlarını tedavi eden Doktor Amy Tennant, nano hücre teknolojisinin ilerlemesindeki öncü isimlerden biridir. Şimdi ise Londra'da kimliği rastlantısal olmaktan çok uzak olan birinin kan kustuğuna dair haberler çıkar. Eski bir arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Amy, tehlikeli bir sırra sahip olmanın yanı sıra bilimsel ilerlemenin kaynağı olan gerilmesi imkansız bir laboratuvar merkezine hapsolmuş durumdadır. The Complex, The Handmaid's Tale filminin Emmy ödüllü yazarlar ekibinde yer alan Lynn Rennie Maxey tarafından yazılmıştır. Bu interaktif filmde Michelle Milot, Kate Dickley ve Al Weaver yer almaktadır. Ne diyor? Tamam, okey. Başka da bir şey demiyor zaten. Ha, şurada bir şey diyor. İlişki takibi. Oyun boyunca karakterlerle etkileşime gireceksiniz ve seçimlerinize bağlı olarak ilişkiniz güçlendirilecek ya da zayıflatacaksınız. İlişki puanları başlangıçtan sonuna kadar hesaplanır ve son sahnelerdeki önemli sonuçların yanı sıra belirli senaryoları da etkiler. Alfred'i koyalım mı o laboratuvara? Ne alakası var lan? Artık çıkaramıyorum sesi ama. Şimdi kişilik takibi. Verdiğiniz her karar ve etkileşim için karakterlerinizin kişiliği izleniyor. Her oyunun sonunda bir kişilik skoruyla ödüllendirilirsiniz ve oyunu nasıl oynadığınızı görmek için ayrıntılı bir hesap özeti sunulur. Tamamdır. O zaman başlayalım bakalım arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bu arada oyunda yeni gelenler varsa kapattım zaten. Açtım daha doğrusu. Karar vermeyi işte onu diyecektim Zeynoş. Karar vermeyi açtım arkadaşlar, hani durdurmayı. Yani ben durdurup bazı yerlerde size de sorabilirim yani. Tabii her dakika şunda duralım da yapabilirim ama hani artık onu ayarlayacağız. Bazı önemli yerlerde size sorarım böyle durdurup. Yani süre yok yani. Onu açtık. Bir daha kontrol edeyim hatta bir sıkıntı çıkmasın. Aynen, seçimlerde durduru açtık bak. Evet. Hadi bakalım. Ben de ne zamandır böyle oyun oynamıyordum. En son oynamıştım. Neydi o? Five Dates oynamıştım. Orada herkes bir manita yapmıştı böyle. Bütün yayıncılara baktım, herkes yapmıştı. Ben orada kimseyi tavlayamamıştım. Şu anda tam olarak yayıncılık kariyerimin özeti olabilir bu durum. Bakalım bunda ne yapacağız. Detroit oynadım. Detroit'i de bitirdim. Ya şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim. Ben Cemal. Onları hep oynadım da işte YouTube'a daha yeni atıyordum o şeyleri. Bu arada hemen bir sellout yapayım kendi kendime. Onları atamadım hiç ya. Onları bitirmiştim yoksa. Beyond Two Souls'u da oynadım. İşte onları zamanında YouTube aklıma gelmemişti. Hiç öyle oynayıp bitirdik. Kapadık hep o defterleri. Evet arkadaşlar, çok bekletmeden artık oyuna geçelim. Bakalım hayırlı uğurlu olsun. Yeni oyun diyoruz. Başlıyoruz. Oyunu anladık. Laboratuvarda geçiyor. Bir bilim insanı gibi bir şeyiz. Birisiz bir bilim insanıyız. Bir şeyiz ne? Evet. Enfield Park. Yarıdan Black Plymouth Little Jet Production. Film by Paul Rashid. Her şeyi okuyayım mı öyle acaba? Altyazı var diye çok fazla okumayacağım. Bazen böyle sesli okuyabilirim. Life is Strange oynamadım bu arada. Evet. Güneydoğu Asya. Kinder. Altyazılar açık herhalde. Bir saniye durdurum, çok affedersiniz. Altyazı şeyini bana söyleyin, hani küçültüp ya da büyült, hani bir şey yapayım, ayar çekebilirim ona, isterseniz bakarız. Bir bakın tekrar. Did you get blood samples for Kensington's research project? Mm-hmm. Nice work, Dr. Wakefield.
Büyüt onu. Tamam, hemen büyütüyorum. Bir alt yazıya bakayım dedim. Alt yazı boyutunu hemen büyüye çekiyorum. Alt yazılar açık dedik. Tamamdır. Okey. Zaten çok bir şey de kaçırmadınız. Bakalım, tekrar kontrol edeyim. Büyük, tamam. So another drone. Yeah, they dropped nerve agent on their apartment block. A woman was coming home from the shops. The boy was playing with a soccer ball. What, you mean a football? Hi. I'm Amy. You're... Evet. Amy. Hello. Pleasure to meet you, Talo. Are you gonna hurt me? Yufka yürekli olalım bari ilk önce. Aslında ciddi de olabilirdik. I'm Team Doktor. Yani ekip You got injured, Yalan. but I'll have you back Kısa playing süreç içerisinde yine football futbol oynayabilir very soon. hale getireceğim. Okay? Evet, evet. Reese, duygusal I need to oynuyoruz. administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restock the vials. Bir anne Supply şefkatiyle tent now. yaklaşacağım. Aa, It's okay. gidiyor lan. Talo, it's okay. Atropine injections worked on everyone I treated in Syria. Okay? Lan! Oğlum. You're alright. You're alright. What's your name? Dima, we're not safe here. The Supreme Leader ordered this attack. We're here to help you. He's trying to kill us. Both of us will stand against him. Oh, tell me, will this chemical ruin my life? Doctor, Pozitif olalım bari. Bu süre niye akıyor lan böyle? We're treating you early, so you've got a great chance of survival. I listen to liars Her every gün day. yalancıları dinlerim. You are not a good one. Please breathe. Look at me. Breathe. Bana bak, Look at me. nefes al. I need. Aa, kadın I need to hamile. save my baby. Aga. The supply tent's been depleted. Aha. There's only one vial left. Bas bas bas. What are you gonna Ne do? yapacaksın? Make a decision. Karar vereceğim. Şimdi Dima'yı mı kurtarsak, Talo'yu mu kurtarsak? Bence bu önemli bir soru. Hemen yazarsanız sevinirim. Dima mı, Talo mu? Az önce çocuk mu yoksa bu kadın mı? Hamile bir de kadın. Dima. Sen de abi mantıklı düşün. Kadını diyorsunuz. Bence de kadın ya. Şimdi hamile olunca bir de şey oldum, bir kötü oldum. Kadın kurtulsun bari. Dima'yı kurtaralım abi, yazık. Dima, give me your arm. Lan! Dima, please. You have to trust me. Okay, this will save you and your baby. You are with the Supreme Leader. Önce Önder'e çalışıyorsunuz. You want to kill my baby? Aa! Lan! Ulan bilsem çocuğu kurtarırdım. Yeni şey yaptı, telef etti ilacı. Reese, how do I save them? Aa! Reese, Adam nerede? Haydi be. Ya Allah, adama vururduk ya. Arkadaşlar bu arada oyunumuzun girişi güzeldi bu arada, ben beğendim. Hani olayı. Daha önce izleyen, gören, bilen bir şey varsa lütfen yazmayın ya. Vallahi şimdi elimde başka oyun yok oğlum şu an. Bugün oynayacağım. We stand on the precipice of history. I'm Dr. Amy Tennant, and I'm here on behalf of the visionary Natalie Kensington to inform you how your investments have made that possible. Firstly, we've been using Öğretici your bazı brilliance for kararlarının the greater Emi'yi nasıl good. etkilediğini kişilik ve ilişki yaşamında Kensington kontrol Corporation's edebilirsin. relationship with Kindar has flourished. S'ye basayım. Evet, şu an kişilik durumu: dürüstlüğümüz %46, cesaretimiz %53, meraklılığımız %50, akıllılığımız %50, hassaslığımız %57. Ben
karakteri biraz böyle hassas, hani duygusal bir şey yapmaya çalışıyorum ama yeri gelince de sertleşiriz tabii. Öyle düşünüyorum şu anlık. Since the resolution of its civil war. Our teams have been working on development projects with some of the country's top scientists. Natalie has even developed an internship program for some of the country's brightest young minds. In fact, some of our Kindarian interns are here with us today. Ha, stajyerlere bak. Is Kindar still a totalitarian state? Human rights violations and all that shit? Şimdi bu şerefsize ben sıcak mı yapayım, soğuk mu yapayım onu da bilemedim. Bana kalsa postayı koyacağım şimdi ama sıcak böyle daha ılıman mı takılsak ya? Daha ılıman takılayım buna. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama biz sıcak yapalım. Normalde kafayı gömeceğim. Kindar is at peace, but the Aynen. concern is understandable. Biraz daha That götünü yiyeyim, continued ayağını resignation- takılayım. I'm just saying, it's bad PR for us to associate Abi with kendin ol be. Kensington. She's dealing with a dictator. Well, as you've seen, that's simply not the case. Yok yok, ben de böyle Why takılırdım bu is arada. there so much research happening out there? Biraz ılıman. It's a fucking waste of our money and resources. Kindar is a former British colony, and we're all here trying to help it recover. Seems like good philanthropic PR to me. And it's a tax haven. Go on. Devam et. Hadi bakalım. Kadının instası yok mu? Oha iyi. Dur lan. Aha. Kıza bir şeyler oluyor, hadi bakalım. Now, the real reason you're here. The Kensington Complex. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set foot on Mars will be British if we can hurdle this final obstacle together. Kadın tatlıymış bu arada, evet. Aha. Hadi buyur. Hadi buyur, hadi. Hey. Are you okay? Yeah, rough night. Don't do drugs, Kay. Evlat mı? We can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around this? Nanocells. Nano hücreler. Stem cells interwoven with nanotech. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tiny magic bullets. Aha. Orada bir boklar çıkacak büyük ihtimalle. What's your problem? Hemen Insta. Hemen çek, Insta'ya yükle hemen. This is, of course, just a mock-up. The real nanocells are still in development and securely back at the complex, but once they're ready, we can begin regulated human trials. Having treated victims of chemical attacks all over the world, I know that nanocells could be miracle tech. Ay, ne oluyor lan? Oh, siktir, kaç. Abo. Amy, you're needed urgently. Hang on. I have some serious concerns about this. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, I really can't wait. We need to get you to the car. Hadi now. gidelim diyelim. Ne yapalım? Şu an biraz merak ettim çünkü ne var. It's an emergency. Lan ya. I have to go, but please stay and enjoy the wonderful Soru da alacaktım da hospitality. şimdi bir düşüneyim hemen. Çünkü biz böyle bir atılganız, duygusalız ya, şimdi bir şey oldu. Bize ihtiyaç var. Scene. What happened? Aha. It's already gone viral. I'm ruling out
about food poisoning. She has other alarming symptoms, we've been told. Naturally, everyone's crying terrorism. Terörizm ne Suicide bomb alaka with a lan? malfunctioning bioweapon. We need to get her to the complex. Okay, why is this our problem? Because she's one of our interns. Aa. Kadın yaşlıymış lan. Ben genç zannediyordum. Thank God you're here. This is beyond our remit. Şu soldaki ablanın ismi. Oha abi yeter ya. Excellent quarantine work. I'll examine her back at the complex. And we were waiting on your word before moving her. A single-person drone or ground ambulance. The drone will get her there faster. But it's more dangerous. If it crashes, then Bize soracak büyük whatever's ihtimalle. inside her, it gets out into the public. It won't crash, it's Kensington tech. Use the drone, Amy. Aha drone mu ambulans mı? Drone diyelim bari. Drone. Don't fuck it up. Drone dedik. So, Kız what else do hakkında we know başka about ne her? biliyoruz? Nothing yet. Let's get back to the complex. Kadının kızı stajyermiş bunlarda. Onu biliyoruz sadece. Düşmez inşallah. Aha. Bakalım bakalım. Yayın mı GG? Yayın mı gitti lan? Burada mıyız? Alo alo alo. Yayın normal devam. Ha, evet. F5 deyin arkadaşlar. Ben de bir an bir şey oldu zannettim. Pardon. Şeylerle ilgili. Buddy's my renegade. Well, the prospect of losing a friend in a strange country, I can empathise with that. Today we need all your field experience, Amy. Time to roll back the years. You can say that again. Aha. Geldi yine. It's been a while, Dr. Wakefield. You got here fast. Well, there weren't any blood-vomiting ladies on my tube line. Reese Wakefield. Hug. Let's walk and talk. Bu adam da bize yapışıyor herhalde. So, which legend fed the media that anthrax rumour? I need to take this. Was it her? So, do we have a name yet? Claire Mahek, she's one of us. Inside job. Now, she must be acting alone. Why else would she take the tube? Well, Uber doesn't offer a getaway car service yet, so... Look, if we considered the hysteria might actually be valid. What, terrorism? Hala terörizm diyorlar ya. Bu adam satmıştı bize aynen topuz. I promise I didn't know you still worked here. If I did, I would have... Stayed away? Yeah, I'm sure. Look. Why are you skydiving? Or bungee jumping, or whatever it is that you were up to? Because I'm passing through London. I checked my Twitter feed this morning, saw something I could help with. Plus, Kensington wants my expertise again. Well, she already has my expertise. I'm not disputing that, nor am I apologising for the skydiving. Guy's got to live. Bu adama kıl oldum ya. And if you could come back and let me know your decisions. Okay, thank you. You didn't want to run this by me? 2 lifesavers are better than 1. Reese Wakefield is a deserter. I know he's let us down in the past, but people change. Emily did due diligence too. Come on. Hey, guys, can I just, have 5 minutes? Just need to use the gents. Yine mi kaçıyor lan yoksa? Takip et. Reis'i takip edeyim bir ya. Can we go, Ne karıştırıyor bu? please? Nat, I'm gonna use the toilet as well. There are toilets down there. Amy! Dur lan be. Leave this. Ne yapıyor acaba bu? Gender fluid toilets. New policy.
Cinsiyetsiz tuvalet. Adam hakikaten sıçıyormuş, bir düşünsenize. Hal bir şey yokmuş. Bunda da bir şeyler var ha. Bu herifte de bir şeyler var. Dur bakalım. Ya bu hastalık, bilim şeyleri falan beni çekiyor kendine ya. You should see the other guy. Security Lab Alpha. Nat, is this my tech? Yes. How? I mean, nothing leaves or enters the lab without us knowing about it. Emily and I'll get to the bottom of that. You just get the nanocells, otherwise our life's work's gone. All of the nanocells are inside of her? It was the master batch. No duplicates were made. Good luck. Woo! Oh my God, you guys are serious about your fashion. Yeah, no more frumpy hazmat suits. Pressure suits? You'll see. All right. Kabinde giyin. Kabinde giyinelim biz şimdi. Biraz şey yapalım. Yalnız takılalım. Hayda. Evet arkadaşlar, siz izlemeyin buraları. Does this feel personal? Claire? Of course. She was in excruciating pain and she stumbled all the way to the tube station. Feels more emotional than just following orders. Sakin olun lan. Hadi bakalım. We're going into space. Vacuum conditions active. Emme durumu aktif. Ha. Something like that. Öyle bir şey. Echo! Ortama bak This ya. vacuum acts as the last line of defense to prevent microbes from escaping the lab. The lack of air makes it sterile as hell. Well, that's great on a microscopic level, but it could do with some physical Aha. barriers. How long have you worked here again? Sıcak davranalım bari. 4 years last Wednesday. Yeah, it's been that long. Just thinking about some of the stuff we saw. I saw a whole other year's worth after you left. You know, it wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Learn anything that could help us today? Hope not. Kemal, yanlış yerdesin kanka. Aynen, bence de. Bu ne, bir kapıdan giriyorlar, bir yerden geçiyorlar, çıkıyorlar. Nasıl bir ortam burası lan? So the meditation's new. Meditasyon şeyi çıkmış. So's the spying. Touché. Vacuum conditions inactive. Aynen ortam güzel. Ha, kadın geldi. Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North. This is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool ponytail. Let me take you to her. Feels like we're at the centre of those dolls that go inside each other. Matryoshka dolls.
Yeah. Russian, aren't they? So what's your story then, Malkin? I've wanted to assist Dr. Tennant since I saw a talk at the Plains Summit about the extracellular matrix and lattice in stem cells. Holy shit. It's attacking the bone structure. We've never seen anything like it. I have a sample of her blood under the microscope. Guys, this is my tech. The nanocells are inside her. But they're unfinished. There's no off switch, so they're just coursing through her body, producing excess bone and blood. But how could she have contracted them? From a spillage, maybe. They barely survive for 2 minutes once they're exposed to air, and she didn't have the authorization to access them. Someone's put them in her. No, leave it in, Claire. You need it. Feels fucking weird. You a terrorist? Salak. Be a terrible one if I was. I did this for Mina. What's Mina? Terrorist organisation. Will you stop that, please? Look, how many times have we seen a lone wolf release pathogens into the air? Nanocells aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. Answer call. Bioterrorism suspect named as Claire Mahek, a Kendarian intern at Kensington. TV off. Tell me you can retrieve her nanocells. Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. From there, I'll use that as a roadmap to recreate the master batch. Seems simple enough. She has plenty of blood to spare. Not exactly. Her new bone matter is consuming her body's resources at an accelerated rate. If I remove that much blood in one go, she'll die. And if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nanocells will just dissipate. Au revoir, nanocells. So either way she dies. Okay. Amy, we're going to have to go for the option where we retain our asset. Bu karı da anca I can't just... I'll get back to you. End call. Vah. What should we do, Doctor? Kadını ölsüne getiriyor resmen. Set up for a full blood diagnostic. There has to be a way to get the nanocells out of her safely. Dr. Wakefield, please replace her IV. I can't risk any outside contamination. Sure thing. Dr. Tennant. Evet biz duygusalız. Son ana kadar savaşacağız. Need to replace this, okay? Don't bite me. Şu adam bir boynundan kap da. Whoa! Shit, sorry. Au, beni Rusty. kan tutuyor biraz. Şuralar. Don't go anywhere. Aha. Kadının bakışlar bakış değil ha. Bunun çocuğuna ne oldu? Hastalandı şimdi. Bir haltılar oldu kadınıdır. Who delivered this crate? Oh, it was here when we arrived this morning. Well, it's in the way. It needs to be moved. Don't worry about that. That's what we're here for. Thank you, Dr. North. Reislarımızı iyi tutalım. Ama ya şerefsiz ya. Ananı satayım. Aa! Dr. North? Lan? It's not personal. Aa! Ne oluyor lan?
Ananı satayım. Ananı satayım. Vur. 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 O siktir. Isır oğlum, ısır ısır. Aa! Koy lan. Of. Aleykümselam, hoş geldin. Reels'la ilgilenelim bari. I already told you to She's gone. Oh. Oh. Şoka girdim lan. Çok kötüydü. Evet, Reels bize yardım etti. What kind of a scientist has a fucking ponytail? Ya bacağından bıçak yemişsin sen de. You're fine. Is Claire alright? Hemen bir drama yapıyor. I'm currently the safest person in this room. Good enough for me. Why are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. It won't be in the air for much longer. Thanks for that. Call Natalie Kensington. Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Yeah, I can see that, and the biosecurity's kicked in. I need Natalie on the line right now. I don't care who she's with. Yeah, okay, she's in her office. I'll call you right back. End call. Okay. First things first, let's get this cleaned up. Okay, ready? Mm-hmm. We'll be back in a minute, Claire. Don't go anywhere. Pansuman yapacağız bakalım. No first aid kit? Well, that needs to come out one way or another. Kensington could have at least left us some of her expensive whiskey. Ah! Alright, this is gonna stink. Tokat atalım be. Ah! The fuck? Ah! Oh! Yok, bir de fıkra mı anlatacaktım lan? Cold. I have to clean this room. Fazlasıyla. Fine, we've got bigger fish to fry. Did you hear that? Yeah, what was that? Dezenfektan arayalım be. Wait here. I'm gonna go see if there's something in the intensive lab. No, Amy, it's fine. Look, we need to figure out what the fuck is going on. Maksat aksiyon olsun biraz da. Action istiyorum aynen. Hello? Hello? Can anyone hear me? Claire'e gidelim. Şimdi Reels'e gitmek de olmaz. Reels'e. Reels ne ya? Just a sec, Grace. Ben de yerildim birazcık. Thought you'd gone quiet over here. Your nanocells don't like my chat either. Well, I did mold them in my image. That makes sense. Bunch of mini controlling bitches inside me. Kadın makaraymış. Duygusuz davranalım biraz da. You reap what you sow. O siktir. Your actions are the ones that got us into this mess. Bu da çok ağır oldu lan. Mock us. Fuck off. You have no idea. All right. I'll get round to you. Keşke azıcık merhamet etseydik ya. Neyse. Biraz orada zıt davranmış olabilirim de bu kadarını tahmin etmedim. Evet, duygusal olacak mı? Çok şey oldu. Neyse, yeri geldiğinde. Arkadaşlar biz doktorlardaki Zenan'ız biz, böyle vardı ya. Doktorlar izleyen yok mu lan? Böyle sert görünümlü ama sonra böyle yumuşacık yeri de oluyor böyle. Biz oyuz şu an. Arada bir sert, arada bir yumuşacık. It's just like Yemen. Don't remind me.
İstemiyoruz. Aha. Plumbing? Ha, tesisattan. No. That came from the void. What the hell is that? It must be coming from beyond the walls. Is there any security cameras we can check? On the computer, but Kadını kaldırın I bari don't know yerden. how my assistants did that. Would you mind? Thank you. Right, got it. These are the security cameras in the void. Ne oluyor lan? Shit on the IRA. The cavalry? In masks? What's the rumbling, though? Sound doesn't travel in a vacuum. Bunlar kim? Shit, they've deactivated the vacuum. No prizes for guessing who the brains of this operation is. God bless those security walls, eh? Al sana güvenlik duvarları. Hadi bakayım. Sıçtık. This is impossible. They would need unprecedented access to our security systems to be doing this. Bunlar kim lan? They're her damn cavalry. Look, they're Kandarian too. I knew you were part of something bigger. Lump us all together because they have the same features. Big eyes and big lips too. The divisions in my country are complex. Those bunch are not from my team. And now they're fucking with us. Answer call. Amy, what's going on down there? You've been infiltrated, Kensington. Dr. Malcolm was a plant. Thanks to him, Dr. North is dead, and so are my dreams of becoming a professional footballer. But you killed Malkin. Yeah, how'd you know that? Emily checked security footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are 3 masked intruders in the void, and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. I'm still alive. Make sure she knows that. Biosecurity is still enabled, so you are safe no matter what. Well, unless they open the door with that magic laptop. I'll get onto this intruder situation. Oh, well, not that I'm not grateful, but why is lockdown mode still active? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood, especially if the intruders have come for her. The nanocells cannot fall into the wrong hands. Well, there's an easy way to prevent that. We smoke Claire. No! End call. Wow. Still can't keep your cool under pressure. She's responsible for this. That makes no sense. We're her only hope at retrieving the nanocells. Yeah, she's going to let us extract the nanocells and then kill us by gunfire. Wow. Bleak much? All right, look, Parker Kaplani designed this lab, right? Do you think he built an escape route, a back door, anything? I don't know. We'd have to ask him ourselves. Yoo-hoo. What now, Claire? Can you move the dead people? Now that she mentions it. Yeah. Okay. How about this one? Enough with the Natalie theories. Remember those new skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding. Hacking. I prefer the term Ortam unsolicited Allah'a emanet. Aynen advice. öyle. Yeah, no, sorry. Hacking is better. Look, I know you two are besties, but I find Natalie a bit... Meh. Let's access her camera. Give her a little listen. This is how scientists get killed, you know.
Aleykümselam. Where did you learn to do this? If I told you, I'd have to kill you. Ready? Wait, you shouldn't. Look, she's got nothing to hide. What's the issue? We're in this together. We need to cooperate if we're going to survive. Eklemesine izin verelim bari. Go ahead. The 3 intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there. Whatever they've done has caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security idiots announce an upgrade gone awry? No one can think this Claire situation's any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors in our midst. Emily, please! 2 people are trapped in that lab with our prized asset. They are our priority. Announce the security upgrade. Yarım saate gelirim, kapatma, tamam. Olur. Better clear the airways in case she calls. Who could the traitors be working for? Let's ask the original. Claire, Amy, what do you and your friends want? I'm not an espionage mastermind. They aren't with me. So how did all the nanocells end up inside you? Isn't that totally obvious? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Kensington. Kensington mı? So she put them in you? No. Not me. Aa, kadın GG. Morfin verelim abi. Yazık lan, o kadar da vicdansız değiliz. Yazık lan. Thank you. Seriously. How long have you been at the complex? A year. We've always had passing conversations on higher floors, but I don't think you remember. I always wanted to work in this lab with you. Well, here we are. Claire, come on. Just tell me what's happening so that I can help you. I got them all. Mina. Who's Mina? Claire. Aha. Aa. She's about as useful as a chocolate teapot. Ready for more cryptic bullshit? Answer call. Guys, you were right about the intruders. They've sabotaged the system And have electronically barricaded themselves in the void. Yeah. Tell us something we don't know, please. How are they bypassing our security system so easily? Kensington Corporation stock plummets amidst TV links to... off. Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplani? He designed the lab. He'll know how to get us out of here. We've been trying, but he could be anywhere on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for, as long as he pays quote. Excuse me. End call. Well, that was a fucking waste of time. Yeah, we need to start making better decisions. Yeah, a proper escape plan might be a start. Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. You okay? I think the air's getting stale down here. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply of oxygen. Aha. Bir boklar buldu bu. Lost something?
Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get me past that vent cover. Hassas. Ne bileyim. Always wished I was taller. Lan! Ha siktir. Au! Ey bok yedin. Ey bok yedin. Oh, it's quite cute, matching wounds. I mean, mine's slightly more impressive. Mine put both of yours to shame. I hate her. Kadın makara bayağı ya. İyi sana güvenilir mi ya? Valla. Aha. Bunlar hala gelmez. There's only one wall left between them and the lab door. Please tell me you got hold of Parker. Negative. I got hold of the CCTV footage from the past 24 hours. Okay. Sift through it, see if there's anything helpful. Roger that. Fucking sneaky bastard. Wait. Claire got access to the lab? Aha. Is that your master batch? How did she get that level of clearance on her ID card? Wait, what were you injected yourself? Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. I was able to get out of the complex before feeling the effects. What the fuck is she doing in the storeroom? I destroyed all the duplicate nanocells too. What? Bir de anlatıyor ya. I didn't authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Who? Who was it? Was it the Russians? No, I was heading to MI6. Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? Let's go! Parker. We got a hold of Parker. Half true. I was already en route. I get alerted every time shit hits the fan in one of my labs. We also have the identities of the 3 intruders. Sending them through. Aa. These guys. Bunlar şey gözükmüştü. Sleepers, like Malkin. Yeah. Guys. There's one security wall between them and us. What have you got? What are our best options, Parker? I need 10 more minutes to study these blueprints. That lab was built to contain world-altering alchemy. So excuse me if backdoors weren't part of my thinking. Amy. End call. Reese. What? Do you want to listen to a fucking bullshit about nanocells again? We've got 10 minutes to think without all that shit. Look, I didn't want to hand this over. It's not meant for you, but fuck it. You need to see the truth about Kensington and Kinda. What is it? Just watch.
Kadın şimdi kolundan kapmasın. Her şeyden bir tırsıyorum ya. Careful, Amy. Always. Wait. Lan. Ananı satayım. Oh yedik. Kapat kapat. Tuğlu ör amına koyayım. Nereden çıkarttı onu? Vallahi hiç sorgulamayacağım. Bir suya tutsaydık keşke. Two files. Kensington and Picnic. Which one do you want to watch? Aa, piknik. Pikniği izleyecektim zaten. Look, look. You've forgotten the wine but remembered your phone. Typical. Mina's mad at me these days. Well, I'm sorry I Ah. forgot the wine, okay? Yeah. Brought onion bhajis, egg mayo, tomatoes. Claire takes too many selfies in London. Not that much. Kardeşi Look, I'm showing herhalde. the surroundings. Look how pretty this grass is. Come on, let's take a picture. Look at the camera. Smile. Ananı sikeyim. Ananı avradını. Of. Amına koyayım. Allah belanızı vermeye sizin. I think my mind's concluding the same thing as yours. So, do you really Play it, want to watch that? please. Bu neydi lan? If this gets out, we'll be answering to the UN. Kensington, Ma. What's the problem? We quashed uprising villages, and you got human trials to assess your technology. Two birds, one stone. 3 whole villages. Your scientists need not know. Aa. The supreme leader is a man of discretion. We trust you are the same. Baba. Most certainly. Make sure of it, or we will. Vay şerefsiz. Zaten tipinde meymenet yoktu var ya. Ya sen ağlama kıyam. Görüyor musun ya? You see, the Kandarian government, Natalie Kensington, Experimented with your nanocells on my people, my village, my parents, my sister Mina. Aa. They were all killed for opposing the dictatorship. Natalie was making duplicates of the master badge behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence from MI6? In that USB and in your veins? now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex to cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Why didn't you tell us this before? I didn't trust you. Çağrıyı yanıtla. Aslında reddetmek de geçtim ama bir yanıtlayalım. Reject call. Ha, aferin. Amy, we need to take a minute and think about this, okay? I'm fine, I promise. Hey, look. I know a rash decision when I see Aleykümselam. one. You're not going to expose Natalie after what you've just seen. We need to deal with our current predicament. Plus, I really need the toilet again. Would you believe this isn't the weirdest place to take a shit? Do you need me to stay and help you? No, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Okay, okay.
Bu adam hain çıkmaz inşallah ya. Hey, if we get out of here, will you quit like you said? Pass. I never thought I'd have to answer that question. Oh, you do the right thing. You always do. A habit I wish I had. Well, it might have rubbed off on you if you'd stuck around. Why'd you leave, Reese? The absurdity. Not knowing whether Saving someone was the right thing to do if it condemned them to a life of pain. it's too much for me. Howard isn't the man for you anyway. That wasn't your call to make. Anne bitti. We were a team. Hindsight's a bitch, eh? Heard of Mr. Cracking Fortnite in Eritrea. Where can I sign up for this war-torn world tour you guys were on? Sıcak davranalım artık. Kadının suçu yok ki zaten. Sıcak davranacağız ya. Enough with the wisecracks, Claire. I'm not in the mood. I know how you feel, Amy. You lost people that you love. My feelings are trivial compared to yours. The sense of betrayal. Come on, give us a break. I meant Natalie. It was a dream come true, getting an internship here. A village girl from Kindar, coming to London, to work, to live, to love. Funny story. On my first day here, I was super late because I thought there was a station in the complex. Turns out I was looking at the tourist tube map with disused and unfinished stations. Yeah, that's right. They half-built a station under the complex. Tabitha Greens. We're so far underground, we must be right on top of it. Yeah. Aha. Bu kadın dahi. You might be right, Claire. Hadi bakalım. Thank you. Anytime. What did I say? We can't go across the void. We tried going up into the vents, but we haven't tried going down. To Tabitha Greens. You need an access point. We might have one. Reese is sitting on it. Aa, klozette mi? Tuvalet mi? Oradan mı? What do you have to know? I need something that will remove the entire toilet quickly. Ey, boklar saçılacak hep. Bu sefer kimya. Biz akıllı kadınız. Buluruz bir şey. You're gonna have to get your hands dirty. Not necessarily. Hadi bakayım. Böyle daha havalı olduk. Ne yapacağız? Baltayla mı girecektik klozete? We're at the lowest point of the complex, so Tabitha Greens must be right below us. Yeah, okay, Amy, but there's a toilet in the way. Not for long. Potassium. Amy. My favorite ever chemistry lesson was when the teacher put a small piece of potassium in water. Aha. Klozet Always wanted to GG. see what a full block would do. Ananı. Oh, you are positively insane. So now the big question, how far below us is Tabitha Greens? Looks deep. Aa, kadın gidiyor. Go check it out. Büyük bir şey bırak, küçük bir şey bırak, Amy'yi bırak. Küçük bir şey bırakalım. Ya da büyük bir şey bıraksaydık. Çok salakça hareket ettim şu an. Salak bir şey yaptım, kusura bakmayın. Büyük bir şey daha mantıklı olsun. Ben... Bu bile etiketti ama. Shit.
Aha. They're going to shoot their way in. Their bullets won't dent these doors. They were built to withstand much more than that. The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat. Bu adama bir şeyler oluyor ha. She's already hardwired into the system. We are fucking fucked. Answer call. Guys, the intruders are almost in, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. That's impossible. I've got my ID card right here. Amy didn't help me. I stuck it to her office and I copied her credentials off a computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Baba. We know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked it easily. Reese been hacking the system? He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? You know what? Fuck this. Everyone, calm down. Biz yine naif. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. Look, we aren't traitors. Help us. Stall them, do something. Şuradan bir kurtulalım, Natalie'yi o zaman aşlarız. Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Parker? So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the Void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. All right. Okay, talk me through it as fast as you can. Help, Amy! Clear'e gidelim. What's going on, Claire? Something wrong. My heart. Oo. Çok anlıyormuşum gibi. Oo, çok kötü ya. Aren't you going to wear a mask? I trust you. Ha, gözü kanadı. Benim Valorant performansım izleyince siz de böyle oluyor musunuz lan? İzleyemiyoruz ki. Bu adama bir şeyler oluyor. Hadi bakayım. Reese kendine gel Reese. Did Parker tell you how to turn the vacuum back on? Hadi bakayım. Not so smug now, are you? We're not out of the woods yet. All right, they're still unlocking the door. 1 down, 2 to go. Come on. Fuck it, you bastards. Aha. Biri kaldı. Ne oluyor lan? Maske takma, geri sıkmak daha aynen.
Call Natalie Kensington. You're okay? Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. Appreciate the guidance, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That will kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. Fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're... When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Hala kan derdine düştü ya. It will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Baba. Think, Amy. We can't start over again. This has been our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Gel. Anlaşmayacağım tabi lan. Siktir git. Siktir git seçeneği yok mu ya? Uyuz etti karı beni ya. End call. We're trapped in a corner here, Emmy. There has to be another way that doesn't involve Keşke killing olsaydı Claire. hakikaten. There isn't. We're trapped. Yeah, by Natalie. The lab's in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. Aha. Hadi bakayım. How? Should have brushed up on my needle handling. Aa. Look, this is a Mexican standoff we're going to lose. It won't be long until I'm like Claire, and eventually the oxygen will run out, so Parker's crazy plan of opening that door is our only hope. You've changed your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only leverage. Take her blood, however much you need. Claire, give me your arm, please. I thought you were different. Claire, your arm. Tell me honestly. Can you save me? Dürüst olalım bari. There's almost no chance of it. Your internal physiology is completely changed, and I can't predict what's gonna happen. You're weak. Look, I don't even know if I'm gonna survive this. But if I do, I promise. Stop. Aha. I've got enough. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. Aha yırttı lan. It's about time I contributed an escape plan. What? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realised that a full lab reset wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Saw it in a movie. Okay, but what about our last remaining obstacle outside?
And why are you speaking in the second person? I'm going to take him out. I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Reese, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. Vay be erkek. Erkek be. It's time to put the asset. Reels'i. Just take Claire. Dur. Run. And save her. O kadar da değil lan. This is madness. Ha. There has to be a way for all of us to survive. Ever the optimist. That's what you always loved about her. Aha. Reese, come on, there has to No, be look, I something. chose this, okay? And that's how you make a life. Every single choice along the way counts. I fucking hate you. Öp. Siz bakmayın lan. Öp. You know, I went back to that beach in Kindar to face it. Talo and Dima. And I think maybe if I hadn't lost my shit, then we could have saved one of them. I'm sorry for leaving you. I'll never forgive myself for what's happened to you. Aha. That's a wise move. I won't touch me either. Wait! Ne oluyor lan? What is it, Claire? Switch places with me, Reese. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Come on. You have all the evidence against Kensington. Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop it. The bioprotector will stop the lab detecting your infection, and you two can escape. Clear'ı feda edelim bari. Yani Reese. I promise we'll expose Natalie and we'll share your story with the world. Aga ya. Üçünü birden kurtarabilseydik keşke. I can't beat the fuck out of this thing. Ha, üzüldüm. Aa. Siz de burada viski için anasını satayım. Did you do that, Parker? No. I'm sitting here. Claire. Thank you. Aga be. Let's do this. Chemical threat detected. Heat flash initiated. Vallahi var ya, helal olsun.
Çok delikanlı kadınmış. Security lab alpha system reset complete. Nailed it, Claire. Vay be. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. Uh-huh. I wouldn't have. What was that? Nothing. Three minutes. Look, Amy, fuck that. Get a machine gun. Careful. Okay, ready? Mm-hmm. We have to change out of our lab suits. They'll draw too much attention. How bad is it? Can you see the bone? I'm gonna go to the disabled toilet and grab the fold-up wheelchair, okay? Change quick. Yes, ma'am. Vay vay vay. Eline de yakıştı ha. Looks like a right side. Kadınıma bak be. Aha. Emily wasn't bluffing about the security team. Okay, there's an exit out of the back of the building. It'll be way less guarded. Right, so what we're waiting for? Natalie's office is down there. Let's just get the fuck out of here. Yeah, let's. Let's finish what Claire started. MI6, here we come. Stop right there, Amy Tennant. Aha. Vay orospu. Çok affedersiniz. I guess 3 minutes wasn't long enough. We know Wakefield has nanocells in his system. Hand him over and this can end without bloodshed. Well, that's clearly bullshit. Just do it, Amy. Agresif lan. Alayınıza gider oğlum bu saatten sonra. Sık amına koyayım. What if I shoot him right now? Then the Evet. nanocells are gone forever. Zeynuş'um hoş geldin. Steady. Derviş ablam hoş geldin. Yeah. Reese wants to stay alive too. Amy? This is a mistake, Amy. Alayınıza gider oğlum. Bluffing, right? Oh, come on, Amy. You're not really going to do this over a few Kandarians. Oğlum gerçekten sıkmayalım. Lan! Siktir git Emily çoğunluğun iyiliği için. I'm so sorry. Aa! Lan! Aa! Lan! Ne oluyor oğlum? Lan! Ona koyun nereden nereye geldik? Bitti mi? Oğlum! Amına koyayım. Oğlum bu ne? Ya abi. Bu ne? Ay. Oğlum da. Amına koyayım şaka gibi ya. Bir dakika ne oldu oğlum şimdi? Sabahtan beri boşuna. Ay. Arkadaşlar yani ben şey zannettim. Ne bileyim abi böyle bir şey olacağını düşünmedim ya. Herkesi öldürdük amına koyayım. Ya çok uzun olmasa ben bunu bir kez daha oynamak isterdim ama. Dur bir dakika. Şunun sesi kısayım da bir.
Dur şöyle yapacağım bir dakika. Abi yemin ederim hani şaştım kaldım lan. O neydi öyle? Arda abi en kötü son. Vallahi en kötü son. En kötü sona denk geldik herhalde ya. Ya ne bileyim ben hiç öyle bir şey düşünmedim ben o anda ya. Abi şu an yediremiyorum kendime. Bir kez daha giresim var ama olmaz abi. Geçti artık ya. Vay anasını satayım.